అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఈరోజు ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫ్రూట్ సలాడ్ ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: ప్యూర్ మిల్క్ అండి 1/2 లీటర్, కస్టర్డ్ పౌడర్, 1 కప్ షుగర్, డ్రై ఫ్రూట్స్, ఎలాచి 5-6, 2 బనానాస్, 3 కివీస్, 1 ఆరెంజ్, 2 యాపిల్స్, 3 సపోటా. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకుందాము. పాలు కాగబెట్టుకుందామండి. కొన్ని పక్కకి తీసుకున్నాను కస్టర్డ్ పౌడర్ కలుపుకోనికి. పాలు ఫ్రూట్స్ కట్ చేసుకుందామండి పాలు కాగేలోపు. ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకుందాం. కట్ చేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు కివీ కూడా కట్ చేసుకుందాం. మన ఇష్టం అండి, ఎన్ని ఫ్రూట్స్ అయినా ఏ ఫ్రూట్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు. మనకి ఇష్టమైన ఫ్రూట్స్ వేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది, పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. సమ్మర్లో అయితే ఇది చేసి పెట్టాలి, కానీ సూపర్గా తినేస్తారు. నెక్స్ట్ యాపిల్ వేసుకుందాం. నేనైతే ఇలా పొట్టు తీసి వేసుకుంటున్నాను. పుట్టుతో కూడా వేసుకోవచ్చు, నేను ఇలా తీసేసి వేసుకుంటాను. ఇప్పుడు సపోటా కట్ చేసి వేసుకుందాము. పిల్లలు ఫ్రూట్స్ తినడానికి ఇష్టపడరు కదా, ఇలా చేసి చూడండి. ఫ్రూట్ సలాడ్ చాలా ఇష్టంగా తింటారు. నెక్స్ట్ ఆరెంజ్ వేసుకుందాము. డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకుందామండి. పాలు కాగాయి కదండి, ఇప్పుడు మనం కస్టర్డ్ పౌడర్ కలుపుకుందాము. నేను కొన్ని పాలు ముందే తీసి పెట్టుకున్నాను కదా, కొద్దిగా ఈ గ్లాస్లో వేసుకుంటాను. కస్టర్డ్ పౌడర్ ఇట్లా మిల్క్లో కలుపుకొని వేసుకుందాము. నేను 3 స్పూన్స్ వేసుకున్నాను, కొంచెం వేసుకుంటున్నా. దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇట్లా ఉండలు లేకుండా ఇట్లా మిక్స్ చేసుకోండి. పాలు కాగాయి కదా, ఇందులో షుగర్ వేసుకుందాం. ఇప్పుడు
ఇందులో కస్టర్డ్ వేసుకుందాం. కొంచెం పాలు చిక్కబడిన దాకా ఇట్లా కలుపుకుందాం. ఇలాచీ వేసుకుందాం. ఒకసారి తిప్పుకుందాం. చిక్కబడింది కదండి, ఇది చల్లార్చుకుందాము. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి చల్లారిన తర్వాత ఫ్రూట్స్ వేసుకుందాము. ఓకే అండి, ఈ కస్టర్డ్లో మిల్క్లో ఫ్రూట్స్ వేసేసుకుందాం. వేసుకున్నాం కదా, ఇది మనం ఫ్రీజర్లో పెట్టేసుకొని కంప్లీట్గా కూల్ చేసేసుకోవాలండి. ఫ్రిడ్జ్లో నుంచి తీసానండి, చాలా కూల్ అయింది. మంచిగా చూడండి ఎలా అయ్యిందో. ఫ్రూట్ సలాడ్, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఫ్రూట్ సలాడ్ రెడీ అయింది. టేస్టీ ఫ్రూట్ సలాడ్. ఫ్రూట్ సలాడ్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.